Today again, we will practice our daily use English clauses. Today again, we will practice our daily use English clauses. आज फिर हम लोग डेली यूज होने वाले इंग्लिश क्लाउजेस की प्रैक्टिस करेंगे. राइट? Yes, sir. आर यू रेडी फॉर? Yes, sir. Yes or no? sir. Are you ready? Yes, sir. Okay. So should we start? Yes, sir. Okay, let's start. First is please take it. Please Take it. take it. Please Take it. take it. कृपया करके इसे लीजिए. Please take it. कृपया करके इसे लीजिए. Right. Yes, sir. Next is I live with my family. I live with my family. It means मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ. Come on. I live with my family. 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 Okay. Next is I'm at the shop. Come on. I am at the shop. I'm at the shop. I am at the shop. I'm at the shop. I am at the shop. It means मैं अपनी दुकान पे हूँ. मैं अपने दुकान पे हूँ. Next is we are going to the exam hall. We are going into the exam We hall. are going into the exam hall. We 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 are going into the exam hall. मतलब मीन्स है हम लोग अपने एग्जाम हॉल की तरफ जा रहे हैं या हम लोग अपने एग्जाम हॉल में प्रवेश कर रहे हैं. राइट? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट इज योर मोबाइल इज इन द बैग. Your mobile is in the bag. योर मोबाइल इज इन द बैग. Your mobile is in the bag. योर मोबाइल इज इन द बैग. Your mobile is in the bag. यस, हमारा मोबाइल बैग में है. नेक्स्ट है वी आर इन दिल्ली नाउ. We are in New Delhi now. वी आर इन न्यू दिल्ली नाउ. We are in New Delhi now. वी आर इन न्यू दिल्ली नाउ. We are in New Delhi now. Yes. Next, what did the PM say? What did the PM say? Body language, please. What did the PM say? 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 Yes. It means PM ने क्या कहा? What did the PM say? PM ने क्या कहा? क्या कहा? Yes, sir. Next, he is living on medicine. 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 वो दवा पर जिंदा है. वो दवा पर जिंदा है. He is living on medicine. वो दवा पर जिंदा है. Means दवा खा कर जिंदा है. Yes. Next, he comes here on Tuesday. 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 वो यहाँ ट्यूसडे के दिन आते हैं या आता है. राइट? नेक्स्ट, who is our leader? 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 हमारा नेता कौन है? राइट? नेक्स्ट, what was he saying? 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 It means वो क्या कह रहा था? वो क्या कह रहा था? राइट? नेक्स्ट, those are mine. 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 वो सब मेरे हैं. वो सब मेरे. वो सब मेरे हैं. Yes. Next, he was speaking English. 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 वह इंग्लिश बोल रहा था. वह इंग्लिश बोल रहा था. Next, there occurred a war. 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 Means एक लड़ाई हुई. There occurred a war. एक लड़ाई हुई. Next, the shop was opened. 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 Means दुकान खुली हुई थी. दुकान खुली हुई थी. Next, we are Indian. 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 हम लोग भारतीय हैं.
Next, now start the game. 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 अब गेम शुरू करो. अब गेम शुरू करो. Next, can I see you there? 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 क्या मैं आपसे वहां मिल सकता हूँ? क्या मैं आपसे वहां मिल सकता हूँ? Next, neither you nor he will go. Neither you nor he will go. Neither you nor he will go. Neither you nor Neither you nor he will go. neither you nor he will Neither you. Come on. Neither you nor Neither he will go. you Neither you nor he will go. nor he will go. It means ना तो तुम और ना वो वहां जाएगा. ना तो तुम ना वो वहां जाएगा. Right? Yes, sir. Yes. Next, what is the national song? What is the national song? What is the national song? What is the national What song? is the national song? What is the national song? National song क्या है या कौन सा है? Next, Yes, sir. next is your unity has a strength. Unity has strength. Unity has a strength. Unity has strength. Unity has a strength. Unity has strength. एकता में ताकत है. एकता में ताकत है. Next, we will launch a company. We will launch a company. We will launch a company. We will launch a We will company. launch a company. We will launch a company. हम लोग एक कंपनी खोलेंगे. हम लोग एक company. हम लोग एक कंपनी खोलेंगे. खोलेंगे. Yes. Next is your our country is great. Our country is great. Our country is great. Our country is great. Our country is body language. Our country is great. Our country is great. Please sit properly. Our country is great. Our country is great. हमारा देश महान है. Right? Next is your what is my offense? 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 मेरा जुल्म क्या है? मेरा जुल्म क्या है? Offense means जुल्म. Okay? मेरा गुनाह क्या है? मेरा जुल्म क्या है? Next, I am not against you. 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 मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ. मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ. नहीं हूँ. Next, we are in opposition. 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 Means हम लोग विपक्ष में हैं. हम लोग विपक्ष में विपक्ष में हैं. हैं. Right? Yes, sir. Next, the chair is in the corner. 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 Means कुर्सी कोने में है. कुर्सी कोने में है. Next, the BJP is ruling party in India. The BJP is ruling party in India. The BJP is ruling party in India. The BJP party is ruling party in India. The BJP is The BJP is ruling party in India. ruling party in India. मीन्स भारत में बीजेपी क्या है? तो शासन करने वाली पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, हुकूमत करने वाली पार्टी है. राइट? Yes, sir. नेक्स्ट, देयर इज एन अलायंस बिटवीन द टू पार्टीज. There is an alliance between two parties. बिटवीन द टू पार्टीज. Between the two parties. देयर इज एन अलायंस There is an alliance बिटवीन द टू पार्टीज. between the two parties. यानी दोनों पार्टी के बीच क्या है? गठबंधन है. अलायंस मीन्स गठबंधन. राइट? यस. नेक्स्ट इज योर for whom you brought this. For whom you brought this? For whom you brought this. For whom you brought this? For whom you brought this. For whom you brought this? For whom For whom you brought this. you brought this? आप ये किसके लिए लाए? आप ये किसके लिए लाए? आप ये किसके लिए लाए? यस. नेक्स्ट, its cell is down. 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 इसका सेल डाउन है. तो इसकी बैटरी क्या है? डाउन है. नेक्स्ट इज योर
He alleged on me. 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 उसने मुझ पे इल्जाम लगाया. उसने मुझ पे इल्जाम लगाया. इल्जाम लगाया. Next, they neglected us. 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 उन लोगों ने हम लोगों को क्या किया? निगलेक्ट किया, यानी हम लोग का बहिष्कार किया. राइट, निगलेक्ट कर दिया. यस. नेक्स्ट, द पैकेट ऑफ राइस इज हियर. The packet of rice here. द पैकेट ऑफ राइस इज हियर. The packet of rice is here. द पैकेट ऑफ राइस इज हियर. The packet of rice is here. चावल का पैकेट यहाँ यहाँ है. चावल का पैकेट यहाँ है. यहाँ है. नेक्स्ट इज देयर इज पीस इन आवर सोसाइटी. There is peace in our society. Our society. Speak rightly, speak properly. Yes, sir. There is peace in our society. 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 यानी हमारे समाज में शांति है. हमारे नेक्स्ट, डिड यू आस्क एनीथिंग? Did you ask anything? डिड यू आस्क एनीथिंग? Did you ask anything? डिड यू आस्क एनीथिंग? Did you ask anything? क्या तुमने कुछ पूछा? क्या तुमने कुछ पूछा? यस. नेक्स्ट इज योर वेयर आर यू फ्रॉम? Where are you from? वेयर आर यू फ्रॉम? Where are you from? वेयर आर यू फ्रॉम? Where are you from? तुम कहाँ से हो या आप कहाँ से हैं? तुम कहाँ से हो या आप कहाँ से हैं? नेक्स्ट, he was scolding me He was scolding me as if he were my father. as if he my father. He was scolding me He was scolding me as if he were my father. as if he were my father. वो मुझे ऐसे डांट रहा था जैसे वो मेरा पिता हो. राइट, वह मुझे ऐसे डांट रहा था जैसे वो मेरा क्या हो? पिता. पिता हो. यस. नेक्स्ट, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन ओवर इट? Have you any objection over it? हैव यू एनी ऑब्जेक्शन ओवर इट? Have you any objection over it? हैव यू एनी ऑब्जेक्शन ओवर इट? Have you any objection over it? क्या आपको इस पे कोई आपत्ति है? क्या आपको इस पे कोई आपत्ति क्या आपको इस पे कोई आपत्ति है? है? नेक्स्ट, नोट दिस पॉइंट. Note this point. नोट दिस पॉइंट. Note this point. नोट दिस पॉइंट. Note this point. यानी इस बात को लिखो. इस बात को लिखो. लिखो. यस. नेक्स्ट, आई हैव नो टाइम. I have no time. आई हैव नो टाइम. I have no time. आई हैव नो टाइम. I have no time. मेरे पास समय नहीं है. नहीं है. नेक्स्ट, 3 players went out. 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 3 खिलाड़ी आउट हो गए. राइट. नेक्स्ट, देयर आर 10 members in this committee. There are 10 members in this committee. There are 10 members in this committee. There are 10 members in this committee. 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 There are 10 members in this committee. There are 10 members in this committee. Yeah, right? Yes, sir. Okay. यानी इस कमेटी में 10 आदमी हैं. सदस्य हैं. सदस्य. Right? Next, our society is divided Our into society. many castes. Our society is divided into many castes. Our society is divided into many castes. Our society is divided into Many castes. Yes, sir. Into many castes. Our society is divided into many castes. Our society is divided into many castes. यानी हमारा समाज बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है. Right? Yes, sir. Next, there are many tribes living here. 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 यहाँ बहुत सारी प्रजातियां रहती. रहती हैं, रह रही हैं. नेक्स्ट, या बहुत सारे कबीले रह रहे हैं. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, he comes from a well-to-do family. He comes from a well-to-do family. Well-to-do family. Well-to-do family. See here, look here. Well. Well-to-do family. Today is this day. To-do family. Look properly, na. Yes. He comes from a well-to-do family. He comes from a well-to-do family. Well-to-do family. Well-to-do family. Well-to-do family. Give reading daily of English. Yes, Right? sir. Yes. For becoming fluent. Yes. Right? Yes. He comes from a well-to-do family. He comes from a well-to-do
He comes from a well-to-do family. 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 यानी वो एक खुशहाल घराने से आता है, वह एक खुशहाल परिवार से आता है, राइट? Yes, sir. यस. नेक्स्ट है, आई हैव 3 मोबाइल. I have 3 mobiles. आई हैव 3 मोबाइल. I have 3 mobiles. आई हैव 3 मोबाइल. I have 3 mobiles. 3 मोबाइल है, मेरे पास. राइट? नेक्स्ट है, व्हाट यू सेड. What you said? What you said. What you said? What you said. What you said? आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपने क्या क्या कहा? कहा? नेक्स्ट है, we live together. 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 हम लोग एक साथ रहते हैं. हम लोग एक साथ रहते हम लोग एक साथ रहते हैं. रहते हैं. नेक्स्ट है, रिप्लाई प्लीज. Reply please. रिप्लाई प्लीज. Reply please. रिप्लाई प्लीज. Reply please. नहीं, कृपया करके जवाब दीजिए. कृपया करके जवाब दीजिए. राइट. Yes sir. तो you will have to practice of these clauses Yes sir. in your day-to-day life. Yes, Okay? Okay, In your day-to-day Life. and be fluent in English speaking. Right? Yes sir. Will you do? Yes sir. Are you making promise? Yes sir. Huh? Yes sir. And viewers, you also practice these English clauses in your day-to-day life. And if you are new on my channel, please subscribe this channel and like this video and share this video as much as you can do. Thank you very much.